Flash flood warning issued at 6:25 a.m. Thursday, February 3rd. National Weather Service Office in Paopango has issued a flash flood warning for American Samoa until 9 a.m. At 6:23 a.m., satellite indicated heavy rainfall over the islands. Flash flooding is imminent or already occurring. Heavy rain may cause rock and mudslides in steep terrain areas. Stay away from streams, rivers, and drainage ditches, even though they are currently dry. Do not cross fast-flowing water in your vehicle or on foot. Please find an alternate route. We nailap sa inga moro longam sa finga mo mriksa mo se yo tu le iwa ta ya ni. Ti mo mafafa tu plo ya ilo longa mai ti monga o ni ti monga lova ya ilo satellite. Olwinga lap sa inga moro longam sa finga wo ye nilo longam sa finga le te minei po se te milat mai. O ti monga mafa fa yo na solo e ma mai le ilino fonga ma pue pue. Pa mo moli fa ma ese mai ala vai ma vai onor si vave. Awani savalia pe uia wala wama losi ta finga malolonga. Fa moli fa utingia mai nei lap sa inga mola usa ngale mo.